লীগের পক্ষের লোকের নাম ঢুকান ৩০০টা নাম, তারপরে আপনি কয়েকটা নাম বের করবেন সেই বাক্স থেকে, আপনি কেন আশা করেন যে দালাল ছাড়া কারো নাম সেখান থেকে বের হবে? আপনাদের সাংবাদিক ভাইদেরকে বলবো, এটা কেন আশা করবে? কোনো ম্যাজিক হবে যে নামগুলি পরিবর্তন হয় ভালো নাম বের হবে? এটা হবে না। নূর যেটা বলেছে, প্রত্যেকেই তারা বিভিন্ন সুবিধা ভোগী এই সরকারের, আওয়ামী লীগের, এবং তাদের থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে একটা দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। আমি মনে করি এই নির্বাচন কমিশনের চেয়ে একটা তত্ত্বাবধায়ক, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা থাকলে ইভেন এই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে হয়তো কাজ চালাতে পারবে, কিন্তু ক্ষমতায় কে আছে? এই যদি শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকে, কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন এই দেশে হতে পারে না। এটা দুইবার উনি প্রমাণ করেছেন। এবং ওনার যে জেনারেল সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের সাহেব একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে এইবার নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে, সঠিক হবে। এটার মানে কি আপনারা বুঝতে চেষ্টা করেন। এইবার নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে, তার মানে আগের নির্বাচনগুলি যে ফ্রড, উনি এটা স্বীকার করলেন আমাদের সবার কাছে। এখন ব্যাপারটা হলো যে আমরা এই নির্বাচন কমিশনের সাথে এখন নির্বাচন পর্যন্ত কাজ করতে হবে। তারা এখনো একটা সময় আছে। মানুষ কিন্তু একটা পদে গেলে তারা অনেক সময় কিছুটা বদলে যায়। তারা দেশের প্রতি যে তাদের একটা দায়িত্ব আছে সেটা পালন করতে শুরু করে। এরকম কিন্তু হয়েছে ইতিহাসে যে একজনকে দালাল ভেবে তারপর দেখা গেছে যে সে তো তার নিজের কাজ করেছে, সাহস নিয়ে করেছে। আমাদের ৭১-এর নির্বাচনের সময় যিনি সাত্তার সাহেব, উনি বাঙালি ছিলেন, কিন্তু লোকে বলতো উনি ইয়াহিয়া খানের দালাল। ইয়াহিয়া খানের দালাল ছিলেন না, উনি ঠিকই নির্বাচনের ফলাফল ঠিকই দিয়েছিলেন সাহস করে। ইয়াহিয়া খানকে যে ফলাফল দিয়েছিলেন সেটাতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার কথা ছিল। ওকে, সো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে হয়তো ওই স্পার্কটা আছে। তারা হয়তো একদিন ভাবে যে আমার বোধহয় ঠিক কাজটা করা উচিত। এই নির্বাচন কমিশনার করতে পারে। এই নির্বাচন কমিশনে যারা আছে তারা অনেক অন্যায় করেছে সারা জীবনে, তারা এটা করেছে এবং বিভিন্ন সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু হয়তো তাদের এখন মনে হবে যে আমার বোধহয় দেশের জন্য কিছু করা দরকার। আমি আশাবাদী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো কিছু আছে। আমি আশা করি এই প্রধান নির্বাচন কমিশনের মধ্যেও সেই গুণগুলি আছে এবং সে দেখবে যে দালালি করাটা ঠিক হবে না। দেশের মানুষের সাথে এই বেইমানিটা করলে তাকেও আগের নির্বাচন কমিশনের মতো বদনাম নিতে হবে। আগের নির্বাচন কমিশনের কাজ দেখে আমরা কেউ আশাবাদী না। এই লোকটি তার পুরো ক্যারিয়ারে যা করেছে তাকে মনে রাখবে লোকে দালাল হিসাবে এবং একটা ঘৃণিত দালাল হিসাবে। এবং তাকে, সে যে ১৫০ মানুষ এই স্থানীয় নির্বাচনে মারা গেল এবং জাতীয় নির্বাচনে যে লোক মারা গেল, উনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন একটা ফ্রড নির্বাচনে। এই লোকটাকে আইনের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এই লোকটার বিরুদ্ধে। আপনাদেরকে জানাচ্ছি, আমাদের দল ক্ষমতায় গেলে এই লোকটার বিরুদ্ধে আমরা আইনি ব্যবস্থা নিব। সে আমাদের দেশে গণতন্ত্র হত্যার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে সে জড়িত এবং তাকে একটা কৈফিয়ত দিতে হবে দেশের মানুষের সামনে। আমি একটা দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। এটা হলো খুব গুরুত্ব একটা বিষয়। এটা হলো ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ। এখন এই ব্যাপারে আমাদের সরকারের কোনো পরিষ্কার কথা শোনা যাচ্ছে না। যেই মানুষগুলি সরকারের পররাষ্ট্রের নীতির দায়িত্বে আছে তাদের বোধহয় সেই বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক বোধহয় একটু কম। তাদের বোধহয় চিন্তা করা উচিত ছিল যে আমাদের দেশের কি পজিশন হওয়া উচিত। আমাদের দেশটা একটা ছোট দেশ, একটা বড় দেশ একটা ছোট দেশকে আক্রমণ করলে আমাদের এটা একটা কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না, আমাদের আপত্তি জানাতে হবে। এবং এই যুদ্ধে কত লোক মারা গেছে আপনারা সবাই জানেন, এবং এই যুদ্ধটা কেন হচ্ছে সেটাও আপনারা জানেন। আমাদের ইউক্রেনের মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়ানো দরকার ছিল, জনগণের দাঁড়ানো দরকার ছিল, এবং এই সরকারের একটা কঠোর স্টেটমেন্ট দেওয়া দরকার ছিল। এখন তারা ভারত, রুশের
দালালি করে তাদের এটা ঠিক আছে, চীন তাদের পক্ষে, তারা চুপচাপ আছে সেই কারণে কিছু মানুষকে খুশি করার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের ফিলিংটা হলো যে ইউক্রেনে একটা বড় একটা অন্যায় হচ্ছে, একটা নিরীহ মানুষের উপরে একটা আক্রমণ করা হচ্ছে। আমরা এটাতে আপত্তি জানাই দল থেকে এবং দেশের মানুষের পক্ষে, কারণ আমাদের সরকার সেই সাহস নাই সেই প্রতিবাদ করার, আনফরচুনেটলি নাই। এত নিম্নমানের পররাষ্ট্রনীতির লোক, নিম্নমানের লোককে দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্রনীতিতে, তাদের এটা বলার ওই সাহসও নাই, সেই বুদ্ধিও নাই। আপনারা এটা জাস্ট খেয়াল করবেন যে আমাদের দল কঠিনভাবে ইউক্রেনের মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে রাজি আছে। I will speak in English for the rest of my statement. Okay. The selection of a chief election commissioner and commissioners yesterday is a very regrettable incident. It is part of the government's plan to rig the next elections. In no country in the region can an election commission be chosen on the basis of the ruling party's desires alone. You will find that in Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, of course, those happen to be democratic countries, unlike our country, which is a dictatorship. In each of those countries, the opposition parties are invited for consultations on this issue. We have not seen any such initiative from this government. This is an autocratic dictatorship, and this is what the type of behavior we expect from them. And with 325 names of people who are loyal to this government or believed to be loyal to this government because they have received financial and other favors from this government, when you pick a name out of the box, what do you expect? You expect a collaborator with this government and someone who will be loyal to them and assist them in rigging the future election. We firmly oppose this. We do not accept that this decision was a correct one, and we invite the government to ask all the opposition parties to join in an effort to create a fair, viable, and acceptable election commission. This is very important for the future of democracy in our country. The previous election commissioner, he has proven how much of a collaborator he is with the ruling party. His sole claim to fame, if any of you have read his CV, is a book on solid waste management in Bangladesh. Solid waste is a euphemism for something else, and that is exactly what he has given this country, solid waste. In terms of the election results and his work, he will be known for providing this country with a fraudulent election result. And he must be convicted and tried for his crimes for his corruption in the election commission and for his crimes against the country's democracy. He is a co-conspirator in the destruction of this country's democracy. And I assure you, wherever he hides, we will find him and we will bring him to trial and punish him. The other big issue is, of course, the issue of Ukraine. And I would like to speak on that. Wars are largely caused by a failure of imagination. People order wars without understanding the tremendous human suffering that wars cause. The killing, the loss of family members, the destruction of property and infrastructure, all these are the terrible consequences of wars and the lack of imagination of leaders who lead these countries into war. Now, we must always, as the people of Bangladesh know, oppose any aggression by large states against small states, as a matter of principle. We are a small state, relatively with weak military capacity. At this time, inshallah, in the future, we will have a stronger capacity to resist aggression by any country.
But at this moment, we are a relatively weak, small state. We need to have the ability to join and support other weak states who are facing international aggression. This must be part of our foreign policy. And of course, the people who are handling our foreign policy, the quality of people, they have perhaps very little understanding of the right role of the Foreign Office of Bangladesh. It's an important issue. Why is our government so silent on the issue of warfare and killing in the Ukraine? Is it because they are beholden to India, Russia and China, countries that they are very friendly with, and they do not wish to displease them? Sometimes, of course, you are forced into that situation. You are so scared that you follow, you just are pushed in a certain direction. But there are some times that you need to make a stand for justice, for what is right, and for opposing hatred and a vicious attack on a small country. The killing in Ukraine, the pictures all of you have seen, the civilians being killed, it's extremely disturbing for us as the people of Bangladesh. And I would like to reaffirm that the people of Bangladesh are horrified at this killing and bloodshed. This unelected Awami League government does not represent the views of the people of the country. They are unelected. So I would like to state that the people of Bangladesh are deeply supportive of the people of Ukraine, as the members of my party are, as the people that we meet in the different districts. They support the cause of Ukraine and the freedom of Ukraine to resist aggression. And I hope all of you will understand that the views of this mercenary and absolutely gutless government do not represent the people of Bangladesh, the views of the people of Bangladesh. I note with interest, from reading history, that the cities of Kiev and Kharkov, which were the scenes of immense battles in the Second World War against the dictator Hitler, have become the scenes of massive conflict in Ukraine. And the resistance of the Ukraine people is something to be commended and supported. In Bangladesh, we also fought a much stronger adversary, and we have sympathy for the people of Ukraine who are fighting a very desperate battle to save their country. I don't want to say anything more about this, but that we regret the terrible loss of life and urge the United Nations and other bodies to urge a halt to this aggression. And we feel that the international community is united in condemning the actions in Ukraine, except for a handful of countries like Bangladesh. And that eventually Russia, which has its own legitimate security interests, and Ukraine can sit together and end this terrible conflict. Thank you very much.